Du coup, ça y est, on est parti. Lies beyond. Over the next 2 hours, we're going to announce new games, show you the first full gameplay demo of Call of Duty Vanguard alongside star Laura Bailey, get the first new look in a year at Lego Star Wars The Skywalker Saga, get an update on Death Stranding Director's Cut for PlayStation 5, and debut the story trailer for Far Cry 6. Plus, we're going to find out who's in that Super Monkey Ball and so much more we can't tell you about just yet. Plus, the multi-talented Lindsay Sterling will join us to perform one of the themes from Bandai Namco's upcoming Tales of Arise. Now, all told, more than 40 games will be showcased, from the biggest ones in the world to smaller independent titles, including one game made by a single developer. I love putting together these shows, and I hope more than anything, you walk away excited about the future of games, no matter where or how you play. Now, before we start, I just want to give a special hello to everyone in Germany, the home of Gamescom. We really hope to see you in person in 2022. But now it's time to get on with the show. And we're starting with the global announcement of a new game. World Premiere. Allez, ça commence. Shooting Rival. Je vais regarder si j'ai pas les sous-titres FR sur YouTube. Yep. Here it comes. And I got the dealer. Nina, they're heading your way. They're here. You should have eyes on the merchandise. I sure do. Y a pas les sous-titres, fait chier. Was that a gunshot? Yeah, they shot the dealer. That is so unprofessional. Alors, qu'est-ce donc? There's a lot of them. Can we do this? We can't afford not to. Nina, you good? Yeah, let's do it. Great. Whenever you're ready, Kevin. What are you guys thinking for dinner tonight? How about my world famous chili con carne? Hey guys, what you got in the? Oh, stolen Marshall MDI-101 M9 multi-rocket shoulder launchers. Nice. My buddies and I have been J'ai eu looking un all over drop. town for those. J'ai obtenu un truc chez quelqu'un, je sais pas ce que c'est. See, we need them for our startup. It's a criminal empire kind of. T'as un lance-roquette, pourquoi tu t'en sers pas? C'est quoi, c'est un Sense Row? C'est... Ça a l'air un peu décalé à la Sense Row. Ah, ça serait intéressant. Dad, you should buckle up. Ah, ça serait bien. En tout cas, c'est le trailer est sympa niveau ambiance pour montrer un peu l'ambiance du jeu. Userdoff. Come on. Hey! Asshole! Get the fuck away from my friends. Ouais, franchement, si c'est un nouveau Saints Row, ça va être sympa. Il a l'air bien déjanté. Tout le monde l'attendait quand même, le nouveau Saints Row. Ah, ça va être la folie. Ah, ça va être la folie. Self-made
Saints Row. Oh, ça doit être la folie dans le chat. There you go, the next Saints Row. And joining me now is one of the stars of Saints Row, Bryce Charles. Bryce, welcome. Oh, la hype, elle va être Thanks for folle. having me. Commencer This par is ça, an c'est vraiment exciting très intéressant parce que ça va announcement. monter We la just hype wanna know, what can you tell de us la about conf the new direct. Saints Row? We see you there behind us, right? Your character. Yes. Well, before I get into all that, I have to say I am just so excited to be here, and I am incredibly proud and honored to be a part of this game and to work with the Volition team. And speaking of Volition, and getting back to your question, I can tell you that Volition took Elle a va really juste parler fresh du jeu, approach to du Saints Row this développement time et around. revenir I après aux think it's questions. evident by that awesome trailer that they went back to the drawing board and essentially J'avoue que, comme elle dit, everything le from trailer envoie du scratch. pâté We quand got même. Hein. New characters, new city, new gangs to take on, the whole deal. So I play the boss. That's the character that the player becomes. And the boss, along with their 3 friends, Nina, Kevin, and Eli, the whole group right there, they go on this wild ride to create Désolé, their j'ai l'impression own que le PC criminal est en train empire. de To be mourir à côté en termes self-made. de That's ventilation. their whole mantra, right? Basically, J'espère que vous it's l'entendez pas all trop. about earning your own success. You mentioned the city. We can see it behind us. Tell us a bit about this city. Where is it? What is it? Well, Volition Normalement, au created niveau this du son, brand ça devrait être bon. Hein. Pour la new, con, vous super m'avez pas dit, mais vibrant, vu que vous avez awesome dit, je pense fictional que ça city doit called être bon de ce Santa côté-là. Leso. It's set in the American Southwest, and this city is just absolutely riddled with violence and crime, and you're thrown right in the thick of it, right off the bat, driving, shooting, fighting, you know, just hustling your way to the top, whichever way you choose. And it's really looking like Santa Leso is the biggest and best Saints Row playground that they've ever created. It's really awesome. You mentioned all the activity in the city. Obviously, we have to ask about gangs, rivals. What can you tell us about the action in the city? Right. Well, Ouais, we donc have tout ce qui est 3 main rivalité, gangs, gangs, and they already etc., have a ça va really revenir strong apparemment. hold over Santo Leso. And one of them, Los Panteros, you actually saw in the trailer just then. And all of the gangs are incredibly dangerous, but that goes without saying, right? And they're really Tout ce qui est strong, danger, and mais they're ça all really après. different from one another in interesting Ok, au niveau du son, ways. ça a They're l'air all d'aller. unique from one another. And Bon, the est-ce que point ça vous is, which I hype, think vous, un everyone peu, can guess, Saints you Row? gotta fight them and Moi, je sais defeat que them all j'avais to beaucoup reach your aimé goals. le 3. Well, pour we moi, are le excited to 4. learn more about this game. I think I'm saying everything that everyone online is saying. It's like, but we want to see the game. Yes. Bryce, you got anything more for us? Yes, Le I principe de actually do. simulation I've got dans le another 4 parce que la exclusive Terre for a y'all. explosé. You know, got to keep everybody hyped for this C'était sympa, reboot. c'était So sympa, we c'était got a bien little déjanté, taste c'était of pas what the tant. game actually C'est le looks truc like. de So Saints buckle Row, up je pense. and get ready for Il another est pas wild comparable à un ride in GTA, Saints Row. clairement. Amazing. Bryce Charles, thank you so much Mais for joining il est us. dans Here un it univers is, a vraiment little très sneak décalé. preview of the gameplay of Saints Row. This is Les where gameplays all sont à our peu près dreams les come mêmes, true. je dirais. Mais les univers sont pas comparables du tout. Ah, graphiquement, ça... World Premiere. Ah, And now it's time for another brand new game announcement. oula, oula, oula. Ah, ils enchaînent, ils enchaînent. They conquered Ah non, humanity's greatest ah non, evil. ah non, 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 She lay non. in rest. Non, c'est bon, on a déjà eu trop de Marvel la dernière fois. Non, ne refaites pas le coup. Then they vanquished threats from beyond our stars. And she lay in rest. If you'd be so kind. Omnus sanctum legita. Omnus sanctum Dei. Now our Donc t'as Ghost Rider. nightmares have come for us. And she must awaken. C'est la DLC. Yeah. On va se faire striker. Je baisse le son. Ok, donc il y a Ghost Rider. Il y a les Avengers. On a vu Captain Marvel. Je suis pas très univers, je connais à peu près les persos les plus emblématiques, on va dire. On a vu Wolverine, donc peut-être qu'il va y avoir
Voilà. Ouh, la tenue de Wolverine. Ah, mais c'est pas les nouveaux... comment dire. Waouh, 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 waouh. Golden Avengers. On a vu Blade également. Midnight Sun. Ok, 2K. Ça a l'air mieux quand même que les autres jeux Avengers qu'ils nous avaient montrés. Hein. On verra le gameplay, là, c'est surtout la cinématique. La question c'est... Est-ce qu'ils vont se servir de ça pour... Tout doux, Dogo. Est-ce qu'ils vont se servir de ça pour annoncer la suite de Marvel? Pourquoi pas, hein. Je sais pas si... hey Jake, thank comment you ça so much s'appelle? for joining us here on ONL. Now we saw a lot of characters in that trailer from Marvel as well as some new faces. Who was that character being resurrected and how does that tie into this game? Thank you, Jeff, and we're very excited to finally be able Je to sais talk pas about si this. Ghost Rider c'est That Sony ou character si that you c'est saw Disney, du coup, resurrected enfin, is the Marvel. Hunter. That's an entirely new superhero that we designed with Marvel. Mais est-ce que ça to be annonce la fully suite de ce qui va arriver avec customizable, Marvel? so the Peut-être. player can put themselves Peut-être into que c'est pour Midnight dire voilà Suns les and personnes lead qui all those s'intégreront heroes you saw par la suite up Marvel. against the ultimate evil in our universe, which is Lilith, the mother of demons. I love you made a new superhero. Now, many fans are familiar with your work on the XCOM franchise, so I'm curious, everyone wants to know, what's the style of gameplay? What kind of game is this? Quel type de gameplay ça Midnight va Suns être? is a tactics RPG, so you're Un not just tactical fighting RPG. alongside all these legends of the Marvel Universe that we all know and love, but you're actually living alongside them. And the relationships that you form tactical with those RPG. heroes, the heroes of your choice, are as important as quoi, the la items XCOM? and the abilities that you bring into combat. And we are really excited to show gameplay on September 1st, with the game coming out March 2022. All right, I love we get to see more soon. Jake, thank you so much for joining us today. C'est Well, bien, thank you, Jeff, for having us on Opening Night Live. ça va vite. Par contre, Hear pas de more gameplay. from Jake. Check out IGN Donc ça va être un tactical post-show, RPG, hein. the gameplay reveal on September 1st. Why Now, not? last week, Call of J'attends le Duty gameplay Vanguard surtout, was hein. announced for release on November 5th. And this weekend, the PlayStation Alpha will be live with the Champion Hill mode. But now it's time to get the first ever look at the campaign in action. And to do that, we are joined by Dave Swenson from Sledgehammer Games and Laura Bailey, one of the stars of the show, and the Call winner of last Duty year of Best Vanguard. Performance at the Game Awards. Le seul Vanguard que je You connais, guys c'est celui with qu'il y a dans us. Star We are Citizen. so excited to get into the Bon, real gameplay. ça, But je vais pas first dire, game, mais bon, you guys les did Call of, Call ça a of jamais Duty, été ma World cam. War II, a couple years ago, 2017, at Le dernier Sledgehammer. Call of que Now j'ai you're going back to touché, WW2. How is c'est Vanguard different than what World you did War. before? First of all, I gotta say it's awesome to be here, so Il me thank you so semble. much. Mais que And un it's seul also, mode en like, particulier, c'était it's le One in the super, Chamber. thrilling to be able to represent the team Et le behind mode Vanguard. où tes So, armes évoluent en Vanguard fonction is des a totally kills. new take on World War II. World War II is known for huge, epic battles on big battlefields, and those happen not only in the Western Front, but also in the Eastern Front, in the Pacific, in North Africa. And in Vanguard, you're going to be able to go to all of those locations and play in all those locations. But for the team, something that resonated even more with Alors, us je sais pas were si j'ai the bien compris, real mais apparemment, ils stories se sont of the inspirés de real World War people II, who fought in justement. World War II. So these are diverse people from all around the globe, and I don't know, there's something very inspiring about these true stories. Now, some of the most interesting people that we discovered in our research were those men and women who were part of the original Special Forces teams. And so Call of Duty Vanguard is going to tell their story, tell the story of the birth of Special Forces. Well, Laura, we saw last week the reveal that you're going to be in this game, which is, I know it's been a lifelong dream of yours to be in a Call of Duty. Il y a un jeu qui Your m'avait character marqué, je sais pas si ties c'est into là. what Dave's talking about. Tell us about your character, Paulina Petrova. Yes, I am thrilled to be in my first Call of Duty game. It's crazy because there's not, a lot of female roles in media about historical war for obvious reasons, and that's one of the things that struck me about Paulina. Un jeu and qui when I m'avait started marqué, researching for the role le was jeu l'ai là encore, how many women were actually in the Soviet army in World War II. Medal of Honor en There première were ligne. tank operators, Putain and que there c'était were bien ces jeux-là. fighter pilots, and some of them, like Attendez, je vais Paulina, allumer la were lumière. snipers. And so it's just really cool to get to play a character that pays homage to someone like Lyudmila Pavlichenko, who is and Bon, elle va mettre was du temps à one of the s'allumer, c'est une deadliest économie snipers of all d'énergie. time. Mais c'est pas grave. Well, I love that Ça you fera guys toujours ça. take the reality, but obviously put the Call of Duty spin on it.
Let's talk a bit about what you guys are going to show today. I know, Treyarch's working on zombies. You guys are working on an awesome campaign. We saw some multiplayer this weekend, but now we're going to do kind of a full level playthrough of a bunch of stuff in the game. What are we about to see here today? That's right. So as I mentioned earlier, Vraie question que je me pose, et comme la rediff va être va aussi être sur YouTube, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais est-ce qu'il n'y a pas trop souvent des Call of Duty? Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'ils arrêtent d'en sortir aussi souvent et qu'ils ne se concentrent pas sur un Call of et qu'ils le fassent durer et qu'ils l'améliorent? Je veux dire, quel est l'intérêt d'avoir autant de Call of aussi régulièrement, quoi? Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, vous. Ça donne quoi? Bah, ils ont présenté le nouveau jeu Saints Row en ouverture. Ils ont présenté une deuxième world première qui est un tactical RPG Avenger Midnight. Et là, on est sur Call of Duty Vanguard. She's no nonsense, nothing rattles her. And that's not an act. She's seen it all. She's looked the devil in the eye and said, I'm coming for you. And in this level, you really get to see what makes her become that way. She's bright and almost innocent in her outlook, and shit happens. All right, well, it's about to happen right here. Guys, thank you so much for joining us. We are now going to get this extended look at Call of Duty Vanguard. Enjoy. World Premiere. Allez, du coup, ça va être les images du jeu. Donc, c'est la mise en avant d'une femme de l'armée, apparemment. Tirée de faits réels, de ce que j'ai compris. Je sais qu'il existait une femme sniper qui était extrêmement balèze, qui était reconnue par ses pairs, et je me demande si c'est pas elle du coup. Je connais pas les noms, mais... Ouf! Oh, l'animation, elle est dégueu. Oh la vache! Waouh! Oh, l'animation... Alors, ça doit pas être la fin. Enfin, le jeu doit pas être fini. Parce que l'animation debout, croupie, elle est ignoble. Enfin, elle est pas réaliste, quoi. Et c'est quoi ça? C'est un shotgun? Oh, le mec le plus aveugle du monde. Je vais pas tout le temps critiquer ce jeu. C'est une... ouais, en face, ça doit être des Allemands. Mais ça doit être Allemagne-Pologne, un truc comme ça, je pense. Encore une fois, les Allemands sont les méchants. Ouf. Ouais, le jeu, il est pas fini, là. Clairement, le jeu, il est pas fini. Hein. Oh, la meilleure arme de tous les temps, le sniper. Ouais, ouf. Mais t'es pas obligé de regarder la scène, hein.
Ah, il manque de l'opti, hein. Oh, il y a du Wallach là, hein. Elle tire à travers le mur, comment elle savait qu'il était là. Il manque un... C'est assez... Enfin, vraiment, le jeu est bon, hein, mais... Enfin, il a l'air bon, mais il manque un peu d'optimisation, je pense. Mais c'est parce que le jeu est pas fini, je pense qu'il est... Là, ce qui monte, c'est une démotech. Graphiquement, il est beau, hormis les bugs de lumière qu'on a vu tout à l'heure. Ouais, alors tu feras rien face à un tank, hein. J'annonce. Tu feras... Ah non, ok. Oh là là, aïe. Bon, c'est bien, ils en font pas des caisses sur les giclées de sang. Ouais, alors... Toi, t'as confiance en la plateforme, hein? Ouais, peut-être tant qu'elle y est, j'espère. Sinon, c'est tant que l'aveugle. Alors, je vais sûrement être très méchant. Mais... Mais les sauts de cabri là qu'elle fait, ça me fait énormément penser à Tomb Raider sur PS1. J'ai l'impression de voir les mêmes sauts. My name is Rambo, John Rambo. Take down. 1 heure plus tôt. C'était beau. Ah, c'est ça, c'est Russie-Allemagne le conflit. Hein. J'ai dit Pologne, mais... Mes cours d'histoire géo datent d'il y a longtemps. Report de Medical Corps of... Ok. Ça va, ils en font pas des pâtes à casse sur le sang et tout. T'as pas des grosses giclées. Après, ouais, c'est pour ça que je vous parlais de Medal of Honor. C'est que j'aimerais bien un jour revenir à des FPS comme ça, où t'arrêtes de te soigner automatiquement. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, j'ai reçu un appel, j'avais pas fait gaffe. De la pub. C'est de la pub, c'est de la pub, c'est de la pub. Over here! Mais, vous voyez, c'est pareil. C'est un truc con, mais... C'est des Russes. Pourquoi vous les faites parler en anglais? Je veux dire, faites-les parler en russe et sous-titrer en anglais. Je sais pas, vous voyez, c'est des points cons. Mais... Je sais pas, C'est pas que ça m'embête, mais... Arrêtez de faire en sorte que tout le monde parle anglais, quoi. Je veux dire, c'est pas comme si c'était des Russes et des Anglais, Là, c'est que des Russes ensemble. Vous avez... Elle va passer au travers. Ah non.
Oh, les sauts de cabri. Russe et allemand. Mais oui, mais... Je sais pas, ça me... Dites-moi, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais vous voyez, alors, c'est pareil, je vais passer pour un gros con, mais pourquoi vous mettez de la tension dramatique là-dedans, alors qu'on sait qu'une heure après, elle est encore là, en fait, en vie. Ah oui, d'accord. On est passé au gameplay, enfin au trailer d'annonce. Ah ouais, putain, la transition... Le 5 novembre, ok, bon bah... Voilà. C'est pas ma cam, mais bon. Ça plaira peut-être à la commu, hein, on verra. Halo Infinite. I had a lot of fun a few weeks ago in the first multiplayer tech test, which was a huge success. Aïe. And now, let's enter the world of Halo Infinite's multiplayer. Ah, le multiplayer de Halo. Londres, en 3158. Pour être un spartiate. What is a Spartan? A Spartan is a symbol. Hope where there is none. In times of darkness, we are hope. Nous sommes l'espoir. And together, we are unstoppable. Dun, 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 dun. Candidates, are you ready? Yes, ma'am. I can't hear you. Ma'am, yes, ma'am. Again. Ma'am, yes, ma'am. Good. I said, are you ready? Bon, bah, pas mal. Tell us more. I'm excited to welcome Joseph Staten, the head of creative for Halo Infinite. Hi, Joseph. How you doing? Jeff. How you been? It's great. Moi, à chaque fois que j'entends des Are You Ready, ça me rappelle juste la DX à la WWE. All the way from Seattle. I know you guys are working very hard on the game, but you made the trek to open that live, and it means a lot to us. If you are not done with that, we have two words for you. Multiplayer's first free-to-play season. À l'ancienne. Commander Agrinia, the leader of a whole new generation of Spartans. And Agrinia is a key character as you begin your own. Du coup, ça va être quoi? Ça va être du... That will continue from season to season. Well, it looks Ça, great. ça va être du multiplayer PVE. You know, I was playing a couple weeks ago. Tons of fun. I know. Oh, did you play? Yes. That's and great. The team had
I think a lot of great feedback from the fans. It's real, and I think everyone wants to know how is development going on the game. Yeah, well, like you said, we started flighting our multiplayer earlier this month. Je And I gotta remets say, du it was son. great to see the positive reaction and all the energy that came out of the test. And I just want to thank everybody for jumping in and playing. At the same time, we're putting the finishing touches on our most wide open and adventure-filled Halo campaign ever. Yes. And today, I would like to announce that Halo Infinite's campaign and multiplayer will launch together on December 8th this year. December Le 8 8th, it's décembre. real, There it coming is. this holiday, just as you promised. Well, I know you and the team have been working so hard to land this, and exciting that campaign and Yeah. multiplayer will both be coming this year because it's kind of an important year. It's the 20th anniversary of Xbox and Halo, right? That's right. It's a big year. And for this 20th anniversary, we might have something a little special up our sleeves. Oh, okay. Well, shall we take a look? Why don't Donc we? le solo et le multiplayer sortiront ensemble. Get ready. Ah, la manette. Elite. Ah, manette et console? Manette et console ou juste manette? Donc c'est l'élite, hein, il me semble. Si je me trompe pas. Oh, elle est belle, hein. Oh, elle est belle. That's some Po, controller. po, po. Yeah, definitely. Now, Jeff, Yes. it wouldn't be an anniversary celebration if we didn't do one more thing. Oh, there's more. Just one. Okay. Déjà des one more here's thing. the last thing, I think. All right, Joe, thank you very much. Let's Thanks, take a look Jeff. at this. This is Spartan 117. Can anyone hear me? Over. We need to fight. Quoi, c'est une collector? Get ready. Ah, la console. Du coup, ok. Le noir et or va toujours très bien ensemble. Hein. Oh, elle est belle. Aïe, aïe, aïe. Oh, les fans de Xbox, ils vont être contents. Oh, les fans de Xbox vont être contents. Okay, next up, it's time for another brand new game announcement. An unholy but adorable union between developer Massive Monster and Devolver Digital. This roguelike action-adventure is set in a super cute and undeniably dark world. Coming next year, here is the exclusive reveal of Cult of the Lamb. Devolver. Oh. Giratina, que fais-tu ici? Mais c'est adorable comme tout.
Je bois vos âmes. Cult of the Lab. Ok, très mignon. J'ai rien dit. Cult of the Lamb. Ok, très sympa comme jeu. We love to show off Pas de games date. made by big Dommage. teams on opening night live and also small teams, like one person. This next game was first previewed at Gamescom 2020, and now this single developer, a 30-year-old father in Poland, is back to show us an update on a really exciting game that caught my eye for its over-the-top action. It is coming next year to consoles, PC, and merci, Xbox Léa. Game Pass. Merci I hope beaucoup. you enjoy it. It's a little over the top, but it looks so fun. This is Midnight Fight Express. Comment ça va? Humble Game. Donc un seul développeur. Un seul développeur. Ah bah écoute, installe-toi confortablement, on va regarder ça. T'as raté quelques annonces? Je ferai un résumé après pendant qu'ils discutent si tu veux. C'est bien sympa hein, pour un jeu qui a été développé par une seule personne. Trouvera à coup sûr son public. Hein. Remember, no Russia. Mais je veux cette scène-là. Cette scène-là, c'est la scène qu'il y a dans Captain America. Je la veux avec une tête de cheval. I got my pizza. I got my manhole. That Teenage must mean Mutant it's Ninja Turtle. TMNT Shredder's Revenge time. Now, earlier this year, Teenage this game Mutant captured Ninja our Turtle. imaginations and hearts with its reveal, bringing those righteous ninjas to PC and Nintendo Switch in 2022. Today, we've got the Le reveal retour. of a new playable character. That's right, who is set for some action-packed combat against Foot Clan's devious soldiers, including the reveal of team attacks, watch for that, and yes, the ability to revive a turtle via strategic use, a pizza. Ah là 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 là. Je suis désolé, mais moi, je veux du pixel comme ça, je suis fan. Ah mais oui, mais 1000 fois oui. Ah là 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 là. Ah, je suis comme un gosse. Oh, le drop de micro. Oh, 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 oh. Tornado caméra. Ah, mais c'est si beau. Ah, mais je dis oui. Je dis oui au retour de Tortue Ninja avec ces graphismes-là. Ah, mais c'est juste le plaisir incroyable. This year, I am happy to Michelangelo la welcome pizza. Natasha Becker from Webedia as our co-host, who will be updating you on all things Gamescom, including the Gamescom Awards and what's in store for fans at Gamescom Digital. Take it away, Natasha.
Einen wunderschönen guten Abend aus Deutschland. Hello and greetings from Germany. I'm Natasha Becker and I'm super excited to be here hosting this show. J'ai cru qu'elle allait le faire en allemand, j'allais être even perdu. though we are thousands of miles apart. Yes, Gamescom is once again a digital event, but that does not mean we can't have just as much fun as we would IRL in Cologne. To bring Gamescom to you, we have put together an awesome online program with lots of live streams, announcements, interactive elements, giveaways and more. For our German viewers, my colleagues and I will be live on YouTube and Twitch on Thursday and Friday, 2 p.m. till 10 p.m. Central European Summertime, with loads of new and exciting stuff, interviews, gameplay demos, fun activities, games, trailers and more. And for our entire international audience, there will be all of that, plus even more goodies and prizes to redeem on the Gamescom Now website. Just register on the Gamescom Now website and you can redeem all the free stuff, create your own schedule tailored to your interests, and participate in the Gamescom Epics quests that will unlock the vaults where we y a Sensro qui a été annoncé en tout début. The best thing about that, qui est bien hype. On n'a pas vu de gameplay réellement, mais si c'est le même que le 3 et 4, ça va être sympa. On a vu... Putain, j'ai déjà oublié le deuxième jeu. Ah, ça c'est les nouveaux persos de Demon Slayer qui vont être annoncés du coup. Ça c'est le jeu Demon Slayer avec... entre guillemets, les fans qui s'étaient plaints de ne pas avoir assez de persos. Mais les devs qui ont dit non mais vous inquiétez pas, hein, ça arrive. Hein. Les persos vont arriver. Can I Play That was founded to answer that very question for disabled Bon appétit, Léa. Bon appétit. Thanks to the hard work of game developers and disabled advocates, more and more the answer to that question is yes, you can. But there's still work to be done. We specialise in accessibility coverage, from reviews, features, news, but we don't just stop there. Our workshops help studios expand their knowledge about accessibility and inclusivity in games and communities. Writers, community managers, and user researchers learn best practices for every aspect of their work. Red Bull gives you wings. Je vois pas de quoi ils veulent parler. Ah, Super Monkey Ball. Ça va faire plaisir. Les bons vieux jeux à l'ancienne. Ça aura son public, c'est sûr. Ah, les speedrunners sur Super... Je vous conseille de regarder des speedruns de Super Monkey Ball, c'est insane. Nouveau trailer. Léa qui part manger mais qui level up avec Wisebot. Allez. Ah c'est quoi, ça va être plein de mini-jeux? Ah, les mini-jeux multiplayer. Ouf. Super Monkey Ball is the new Mario. Oh mais... Oh mais ça va être le jeu de détente entre copains ça. Ou de perte d'amitié pour certains. Oh mais il y a même un jeu de fou. Ah, Persona. Ah, ils vont faire des collabs en plus. Mais oui, mais 1000 fois oui, s'il vous plaît. Ah. Oh mais ça va être si bon.
Okay, next up, a game started by two Stanford University Pourquoi il y a Portal derrière? Dorm. This summer, their first release, Splitgate, started setting records with the open beta. More than 10 million downloads across PC, PlayStation, and Xbox. Blending the best of arena shooters with the fun of Portals, tonight it's about to get even more interesting with the reveal of Season 0, which is dropping right now, with a new map, Carmen Station 3, the new Infection mode, and so much more. Check it out. Alors ça, c'est un jeu que je ne sais pas. Un jeu que je ne sais pas du tout, ça. Ok. Ah, intéressant, un jeu qui met le... entre guillemets, le concept de Portal et de... Enfin, je dis le concept de Portal parce que pour moi c'est ma référence, mais certains diront que c'est pas Portal qui a inventé ça. Mais... Ok, why not? Why not? Ça donne une nouvelle dimension un peu au jeu. Bon, c'est pas... Clairement, c'est pas mon style de jeu, mais... Mais si ça peut apporter un petit vent de rafraîchissement à ce style de jeu, entre guillemets, beaucoup trop souvent, pas mis en avant, mais trop souvent développé, on va dire. Après, ça a son public, encore une fois, hein, parce que je suis juste pas public de ça. Ah! Ubisoft. Crash? Pardon. Hey man, I've been hearing a lot about you. Displaying lots and lots of potential. I'm Suki, by the way. I spent years competing at the highest level. What I discovered is that there's so much more to the Republic than meets the eye. So Ah, mais attends, on l'a déjà vu ça, non? Connecting with the outdoors on a whole new On l'a déjà vu. Je me souviens un peu du nom de ce jeu, mais on l'a déjà vu. Called the Riders Ridge. It's the heart and soul of the Republic. Team up with friends, other riders, and compete against each other. Yep. It's up to you to prove your worth in the Republic. Take on sponsored events or pit yourself against other riders in the biggest, most competitive mass races. Un jeu sponsorisé par Red Bull. You'll attract bigger sponsors, better gear, and earn your spot among the best riders the Ridge community has to offer. I'd really like to introduce you to someone. This is Brett. He's kind of a big deal. Bike, ski, wingsuit, legendary status in all three. He's always looking for riders who have the potential to become champions. Okay, Sparky. If you can show me you've got what it takes, then I'm willing to give you a shot. It's now time for you to win more than gold. Don't worry. We got your back. Now go get him. Ok. Riders Republic, donc. Ah, mais oui, c'est le jeu qui est en démo actuellement. Ok, oui. Le jeu, il est en bêta fermée actuellement, il me semble. Ah, bah voilà. Bon, 28. C'est pas mon style de jeu, mais après, pourquoi pas. To learn more, check out ridersrepublic.com. And now, let's check back in with Natasha. Okay, let's get to our first award. Alors, attendez, juste pour discuter. Malgré tout, franchement, je suis plus du genre à dire, moi de mon côté, j'espère que ce jeu sera vraiment une réussite. Parce que avec ce que bouffe Ubisoft en ce moment, je pense que
les devs méritent au moins ça. Parce qu'il faut arrêter... Je suis conscient que certains veuillent boycott, entre guillemets, Ubisoft. Mais pour moi, la responsabilité, elle vient pas forcément des... Enfin, c'est pas aux devs d'en prendre plein la gueule. Parce qu'ils ils bossent comme des malades, il y a du crush, on le sait, il y a beaucoup de choses qui se passent mal. Mais au moins, j'espère que ce jeu sera une réussite pour les devs, parce que c'est vrai qu'en ce moment, Ubisoft, en termes de jeu, c'est pas vraiment la joie. Je vais pas émettre de jugement sur... je donnerai pas mon avis sur tout ce qui se passe en interne chez eux. Mais j'espère au moins pour les devs qui ont bossé que ce jeu sera une réussite pour eux, quoi. Ah, Game Pass. Psychonaut. Ah, celui-là, ça va être Day One. Oh, Age of Empires 4. Day One aussi. PC game available now. Psychonaut 2. Hades. Humankind. Non, je suis un débile. Pourquoi j'ai acheté Humankind? Putain, je l'ai sur le game. Oh, je suis une merde. 9 novembre. Ah, le 28, on va se faire un stream Age of Empires. A Plague Tale Requiem. Slime Ranger, le petit jeu de chill de l'après-midi. Replaced. Ce jeu, Redfall. Un peu moins. Stalker 2. Le X, voilà, je suis pas pro console, pro PC, etc. Mais vraiment, le Xbox Game Pass et le Xbox Cloud, c'est peut-être les meilleures choses qui sont arrivées. Red Bull gives you wings. Red Bull gives you rings. Edge of Ash. Nazgul! Be a Dragon. Ah oui, c'est ok, oui, c'est ça, Be a Warrior. Faut que j'arrête d'acheter des jeux et que je regarde d'abord s'ils sont pas sur le Game Pass en fait. Oh. World Premiere. Unreal. À voir. FIFA. UFL. What? Hello folks, my name is Eugene. I'm the CEO at Strikers. Un nouveau jeu de foot free to play. To change the world of football simulation games forever. I'd like to introduce you to Et qui a le droit apparemment sur le nom des équipes, hein, parce que j'ai vu West Ham. For free on all major console platforms. The key to success in your fail is your skill on and off the pitch. That's what we call fair to play gaming. Can't wait to share more, so stay tuned and have a fantastic Gamescom experience. It has On en been verra pas a plus. full year since we've had an update on Lego Star Wars: The Skywalker Saga. The first time you get to play all Allez, j'ai envoyé un 9 petit films message. in one game, and looks like everyone's come out tonight. Jar Jar.
3PO, everybody. All right, that changes today, though, with a brand new look at the game. We're so excited to show this to you. Check it out. Promise me you will train the boy. Yes, Master. I was once a Jedi Knight, the same as your father. How did my father die? Ready are you? What know you of ready? The rebellion is reborn today. The war is just beginning, and I will not be the last Jedi. Join the fight. Ah, les musiques, ah, les musiques. Oh, tu peux jouer la race la plus forte de l'univers Star Wars, les Ewoks. Reach out. Pardon. Oh, joli. Mon Dieu, ce jeu est plus réussi que Battlefront. Bravo. Cette scène invraisemblable. Pardon, je suis médisant sur les 3 derniers films, je suis désolé. The boy has no patience. He is not ready. I am ready. Ben, I can be a Jedi. Ben, tell him I'm ready. Je pense, il est possible que je le fasse. Pour le plaisir de la licence Star Wars, il est possible que je fasse ce jeu en stream. Mais c'est l'année prochaine, j'ai le temps. Tomorrow, I'll be hosting a special Gamescom showcase with lots of in-depth info on Synced Off Planet. But right now, here's the re-revealed trailer for Synced Off Planet. On est en train de me harceler pour que j'aille faire du Among Us. The Morpheus chip. A revolutionary implant that bridged biological and digital. Soon they found a way to rearrange matter, but it went wrong. We were surrounded by nanos, and they turned on us. Billions of lives lost, the world we knew, over. But we found a way to sync with nanos. To control them. Now the remaining survivors are fighting back. Those of us left are trying to get on shuttles headed for the only safe place. Off-planet. And the tech that almost destroyed us might just save us. Ok. Why not? Next up, another Outlast. fun surprise for you guys, the Outlast Trials. In this horror survival game, you play a part of the Murkoff Corporation. You're a test subject in a controlled training facility in the middle of the Cold War era. Red Barrels up in my home country of Canada has been hard at work on this game where you can face the trials solo or with up to 3 others in multiplayer. And tonight, I am so honored to world premiere the brand new trailer for this game launching in 2022. Alors, Outlast. I want you to know that you are safe. I'm your friend. Ce genre de caméra qui te donne ce sentiment de... Cet arrière-goût de psychose.
Oh, cette image. Ouais, je sais pas. La plus cette, enfin. Next up, something a little lighter. We're going to head into the creature Je sais pas. collecting open world. Ça n'a pas l'air d'être un jeu d'horreur, mais. South Korea. This unique, vibrant world looks absolutely Bah, plus beautiful. action horreur, j'ai l'impression. What you're about to see is actual gameplay footage from this action adventure experience where you befriend these adorable beings that gain strength from people's dreams. Ok, donc là c'est du, c'est pas fini, hein. Ah, je sais pas s'il fait si peur que ça, le Atlas. Oh, la compression son, elle est un peu dégueulasse, par contre. C'est beau, ça change. C'est la démonétisation. Je vais me faire DMCA. Mais en tout cas, c'est bien. Ouais, je vais baisser un peu le son quand même. On sait jamais parce que... Hein, voilà. On va éviter la démonétisation quand même. Mais... C'est quoi comme jeu? Ouf. Le 5 c'est pas fini, hein, parce que quand il y a des particules... Enfin, quand l'image est bourrée de particules... What? Mais please. Mais ça a l'air bien sympa, bien... Ça change de d'habitude. C'est bizarre de voir des personnages... Je vais pas dire réalistes, mais... Je sais pas, il y a un truc, il y a un feeling dans le... Il y a un feeling dans les personnages que j'aime beaucoup. Oh putain, les mecs qui font du skate comme ça, mais qu'est-ce que je kiffe. Ta 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 ta. Wow, l'ambiance est incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat. On dirait un jeu open space. Je sais pas, mais... Je sais pas ce que... Moi, j'adore. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un... Par rapport à tout ce qu'on voit d'habitude, je sais pas, j'ai l'impression que les graphismes font un... Vraiment un petit vent de fraîcheur. Putain, c'est beau. Alors, c'est pas le définitif. Mais... Après, j'ai du mal à saisir un peu le... C'est quoi le jeu, mais... Ah, mais please. Donc, tu vas avoir des boss à affronter. Oh, le... Je sais pas si c'est un panda. Alors, franchement, ça va être le type de jeu à tester. Ah, j'ai l'impression qu'il faut les capturer à la... Comment ça s'appelle? À la SOS fantôme. Il va falloir les capturer. Il va falloir capturer les monstres à la SOS fantôme un peu. Dokev. Eh bah, c'est un grand oui. Oh merde, Jeff Goldblum, le retour. Now it's time to find out about the release date and get a first look at the gameplay of this simulation that lets you take charge of one of the greatest theme parks of all time. Ah ouais, il a l'air ultra cool, hein. Alpha in-game footage. Ouais, je sais pas, j'ai du mal avec un Jurassic Evolution 2.
Enfin, Jurassic Park Evolution 2. Je sais pas pourquoi il y avait besoin d'un 2 en fait. Ouais. Ouais, non mais je me doute. Ah, parce qu'il le live ce soir. Oh. Allez, je regarde un peu. Oh, vraiment? Oh, on les rejoindra après, de toute façon. Je leur ai dit que je les rejoignis après. Like. Ouais. Je sais pas. J'ai... Donc ouais, c'est le fait que tu sois plus à la... Enfin, le fait de faire des hybrides. Ouais, le Massazosaure. On le connaît déjà. Hein. Le Deus Ex Machina de Jurassic World. Ouais, je sais pas, je sais pas pourquoi faire un 2 en fait. Ouais, non mais t'inquiète, je suis j'ai eu la notif. Hollywood's greatest villain, from Breaking Bad to The Mandalorian, Emmy-nominated actor Giancarlo Esposito leads a talented cast as a dictator, Anton Castillo. Anton is willing to sacrifice his own people to turn his country into a paradise for his son to inherit. As Danny Rojas, you will join the guerrillas who oppose him in their fight across the island nation of Yara. Far Cry, j'ai fait aucun Far Cry. J'ai fait aucun Far Cry, j'en ai vu en let's play. J'ai suivi chez Julien les anciens Far Cry. For Far Cry 6 coming this October. On va voir des trailers ou images du jeu. Miss Tilly, I'm afraid I only have a few minutes. Let's get right to it. Yesterday, your network, Yaravision, was hijacked by rebels. Oh, don't shoot! They called for the liberation of so-called outcasts from Viviro labor camps. Is Viviro produced with slave labor? Viviro saves millions of lives. Do you think that those lives care where it comes from? You were imprisoned at the age of 13, the same age as Diego. You spend a lot of time with your father. He is a great teacher. A lion finds calm before the kill. Fire me! I understand you were forced to endure 15 years of hard labor, pruning tobacco. I hear you still have the blade. When Yara becomes paradise, my methods, no one will care. You are the only survivor? I watched Castillo order a whole boat of our people shot to death. Ah putain, ouais, le passage avec le bateau, ça m'a... As far away as you can from that psychopath. All of you. A revolution is not won by the fearless. It's won by the feared. Welcome to Libertad, Danny. I have a vision. To rebuild paradise. A cure. Viviro, the most effective treatment for cancer the world has ever seen. Grown within our precious tobacco. But our paradise comes at a cost. This our enemies will never understand. Out. Now. Your safety's on. Donc apparemment c'est la fille qu'on va jouer, de ce que je comprends. Kill a dictator who has raped our land and turned our people into slaves? Thinking about it. What about you? J'ai pas regardé s'il y avait eu des trailers de... J'ai pas vu s'il y avait eu des trailers de... Trailer de gameplay. Alors là on a un peu de trailer, on a un peu de gameplay. Mais du coup ça a l'air d'être la fille qu'on va jouer. I cannot wait to play that game and see Giancarlo in it. All right, now it's time to catch up on Blood Hunt. We showed you this free-to-play battle royale Vampire game Blood Out. D'ailleurs, attendez, je vais faire un truc.
Depending on which clan allegiance you go for when creating your own vampire, your playstyle can dramatically change, allowing for a broad range of ways to survive the night. So tonight, we're going to get introduced to one of these clans. Attendez, je vais faire un truc. Multi-Twitch. What is beauty? Oula, 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 oula. A scenic skyline. A striking garment, perfectly fit. A chance encounter. An aching kiss. A rallying cry in the heat of battle. Ah, Clem ne stream pas. J'ai l'impression. Ou alors pas encore, elle a pas lancé. Stunning radiance that overwhelms the senses. Deadly poise that knows no equal. Ah oui, on est beaucoup à avoir reçu... oui, les Majas. Pour le stream de Clem, oui, oui. Je sais pas ce qui s'est passé avec Twitch. On est beaucoup à avoir reçu ça sur la fin. For beauty, we kill for it. We are artists. We are Toreador. Blood Ant. Ah putain, mais oui, il y a Julien qui stream, donc ils vont pas streamer en même temps, je pense. Et avec la cause, ça va être compliqué peut-être. Begins September 7th. Catch all the details and sign up now at bloodhunt.com. All right, up next, we all love a good amusement park, and we've missed them this Mais en tout cas, past c'est year. super bien rythmé hein, la Now conf. it's time to give you the world premiere announcement of Park Beyond, a brand new take on theme park management simulations from Bandai Namco and Limbic Entertainment, coming in 2022 to PC and next-gen consoles. Bandai Namco Entertainment present. So, be honest. It's another classic, eh? It's a little old-fashioned, don't you think? Oh, nonsense! Everything's brand new. They haven't made. Ah, ils ont l'air de s'amuser. For some reason. The reason is that nobody wants to ride them anymore. But it's okay. I think we just need a little help. Oh, yes. Very impressive. Oh, the engineering is going to cost an arm and a leg. You remind me of the visioneer I used to be. This roller coaster, I can feel the magic of it already. Vertical drops with enough G's to make you giddy? Thrilling bursts of speed? Is this even possible? Does it matter? Impossification! Oh, what the fuck? Ah oui, c'est... Oh, what? Mais moi, jamais je monte dans un truc pareil. Our success depends on your creativity, my friend. D'accord. Ah, le concept a l'air pas mal. Le concept a l'air sympa. C'est un roller coaster, mais où vraiment, c'est pas juste des attractions lambda, c'est vraiment des attractions plus. Attendez, j'arrive. Fermez la fenêtre. Jet, The Far Shore, comes from Super Brothers and Pine Scented, an interstellar space adventure where you explore a mysterious planet in the hopes of carving out a future for a civilization on the brink of extinction. It's a little close to home. Today, we've got an exclusive new look and a release date. Jet is coming to PS5, PS4, and Epic Games Store on October 5th. Et j'ai pris une bouteille d'eau au passage.
Ah, on l'avait vu ce jeu. Je sais pas si tu crées tes propres attractions. Ou peut-être que tu les fais évoluer, tu choisis l'évolution. À voir, ça peut être sympa, hein, ça peut aérer un peu le roller coaster habituel. Ça peut rafraîchir un peu le type de jeu. Oh, les jeux où tu explores comme ça, c'est beau. Ça me rappelle Journey. Ouais, donc tu vas vraiment avoir une phase d'exploration aérienne, on va dire. Et pour, entre guillemets, je pense, chercher des points d'intérêt. De Far Shore. Intéressant, vraiment très intéressant. J'ai... à voir. C'est le genre de jeux qui font du bien à découvrir, qui changent un peu des jeux habituels. Epic Store. Oh, donc ce sera PC aussi si c'est Epic Store. Ah oui, non, si c'est que Epic Store. Non, c'est pas Epic Right now, Store. it's time for an important development update from Guerrilla about their highly anticipated PlayStation game, Horizon Forbidden. Hi everyone, hope you're enjoying the show so far. My name is Matthijs de Jonge, game director on Horizon Forbidden West. I'm here today to share some exciting news on our upcoming sequel. It's been a few months since we at Guerrilla were able to share Beaucoup de monde qui est hype par Horizon. As part of PlayStation State of Play, juste titre. giving you a glimpse of where Aloy's journey will take her next, and showcasing exciting new elements like swimming, free climbing, expanded melee combat, and more. On va être d'accord, hein, mais les lens flares, ils ont abusé dessus. We had ended the final stage of development. On track, but a bit uncertain if we would be able to polish the game to the level of quality that we strive for. It's no surprise that our teams were hugely impacted by the global pandemic. We've been adjusting to new workflows and other challenges while keeping our teams safe and prioritizing a healthy work-life balance. But today we can finally confirm that our long-awaited sequel will come to both PlayStation 4 and PlayStation 5 on the 18th of February 2022. Maintenant ils peuvent, ce qui explique c'est que bon, avec tout ce qu'il y a eu avec la pandémie et tout, la priorité c'était vraiment la santé des équipes et ils annoncent officiellement enfin une date. For your unwavering support. We know how much you're looking forward to reuniting with Aloy and her friends, continuing her story and exploring a new and dangerous world. Your passion, fan art, on a enfin la date officielle d'Horizon. Videos have meant the world to all of us. Before we go, there's one more thing to share with you, and it's something our community has been asking about for a while now. The patch for 60 FPS support for Horizon Zero Dawn on PlayStation 5 is live right now, and you can find more information on our social channels. From all of us at Guerrilla and PlayStation, thank you for all your support and enjoy the rest of the show. Amazon's New World is set to take us to the mystical land of Eternum on September 28th after a successful summer of playtests. Now, we've got a brand new look at this MMORPG as it heads towards its open beta on September 9th. And if you're watching on Twitch, make sure to connect your account to get the Twitch drop of the Verdant Trapper skin by watching 15 minutes of this very show. And after the world premiere, check out my interview with game director Scott Lane. Take a look. Bon, New World a annoncé qu'il décalait la date de sortie pour privilégier le peaufinage. Ce qui n'est pas déconnant avec le retour qu'il a dû y avoir des joueurs. Rejoins le côté obscur, Anakin Skywalker. The island is indeed a place of legend.
riches as well. But many who've sought to claim them have simply vanished without a trace. Oh la compression du son elle est dégueulasse par contre hein. Eh ben bon appétit à toi l'image. Your ship is stocked and your crew assembled. Chart your course and your fate. We can pretend no longer. This corruption must be stopped. Ça malheureusement c'est pas mon type de jeu, ça demande trop d'investissement. I will say a prayer for the souls of your crew. Play open beta. That was the Gamescom trailer for New World, and joining me now is the game director from New World, Scott Lane. Scott, how you doing? I'm great, Jeff. How are you? I'm great. You guys had a very successful closed beta test this summer, right? Tell us about it. J'avoue que la bêta test du jeu a été phénoménale hein, cet été. Et avec tous les retours qu'ils ont eus, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas qu'ils aient retardé un peu la bêta avec tous les retours qu'ils ont dû avoir. Now, the game is coming out September 28th, but before then, there will be a public beta for fans? Yeah, we're opening it up to the public from September 9th through the 12th. So if you're not familiar with New World, come check it out. And if you want more information on how to participate, you can go to www.newworld.com. Before we go, I want to ask you about post-launch content. What do you have planned for players after? Je vais devoir prendre une pause avant la Among Us. Hein. Avec tout ce que je bois depuis tout à l'heure. Merci de penser à moi. So for us, launch is really the beginning. Et à ma vessie. We're going to continue to add features well beyond launch, and we're going to continue engaging with the players to help drive our goals and where we take the game. I can't get specific on what we're talking about, but I can give you some hints. Players have already been asking for more supernatural elements and more weapons. So we got a pretty cool way to combine those into a deliverable that they'll see shortly after launch. And then players have been asking for more group content and expeditions, so we're working toward that as well. And then, you know, with the holidays right around the corner, I'm pretty excited to see what that might look like on its own. C'est important que tu t'hydrates. Right, thanks so much for joining us, Scott. Thanks, Jeff. Earlier, we had some big Marvel game news, and today also marks the release of another stop Marvel. Avec Marvel! Marvel is known for memorable characters and amazing storytelling. This next game is something that is sure to excite fans around the world. Today marks the release of Marvel's first open-world action RPG Les mecs, on mobile, je sais pas où je vais. that allows players to customize their favorite superhero and experience a brand new action-packed story. Let's take a look at this exclusive launch trailer for Marvel Future Revolution, available to download today for free from the Apple App Store and Google Play Store. Mobile, allez. It was an honor saving the world with you all. Take care of it, my friends. Earths from different dimensions have merged into one. Whoa! Who are you? A friend from the neighborhood. Want to help me protect it? No world is ending on my watch. You can't win! Aïe, 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 aïe. On your knees. I have come for your help, my sister. Bring it on. Let's turn up the heat. Le problème que j'ai avec ce type de jeu, enfin ce type de trailer, il y a trop de cuts, putain de bordel de merde.
Il y a trop de cuts, ça donne mal au crâne. Tales of Arise marks the 25th anniversary of the series, and the franchise enters a new era on September 10th. Here to celebrate Tales is Lindsay Sterling, performing a rearrangement of a classic Tales of Arise song. Lindsay Sterling. C'est la démonétisation. Eh ben écoutez, je vais profiter. Tales of Arise, ça va être un jeu qui va être fait sur la chaîne. Je vous laisse ça. J'arrive. Parce que vous m'avez fait boire, du coup. Hein. Je reviens. Oui, donc je reviens, je parle, mais personne n'entend. Pas Sterling, j'ai mis le message en mode... Ah là là. Hop. Je vais changer le message. Je vais marquer Gamescom, puis Among Us avec les copains, sauf Frigiel qui est sur WoW. Il me semble, ouais, il a dit qu'il était... alors attends. Ah, Tales of. Ce jeu sera fait sur la chaîne. Hein. Ce jeu sera fait sur la chaîne. Il a annoncé que... Now, in a new world. Allez, allez, jeu mobile. Luminaria. New Project Underwear. Ok. Coming soon. Aïe, aïe, aïe. Merde, attendez, j'ai pas enlevé le message de merde. Merde. Je suis là. Au secours. Quel boulet. Oh là 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 là. Alors j'annonce, hein, ça au début du jeu, je suis pas sûr qu'on fera des attaques pareilles comme ça au début du jeu. Par contre, qu'est-ce qui donne envie? Play the demo now.
Next up, we have 2 more awards for you. Best Nintendo Switch Game and Best PC Game. The Nintendo Switch has become a daily companion for many people, so let's see which games might bring us joy on long train rides next year. These are the nominees. Mario plus Rabbids Sparks of Ah, le by nouveau Ubisoft. Mario. Just Dance 2022, also by Ubisoft. And the winner for Best Nintendo Switch Game 2021 is Mario plus Rabbids Sparks of Hope. Congratulations. I'm Davide Soliani, Mais creative attends, director what? of Mario plus Rabbids Sparks of Hope. Mais comment on On peut... behalf of the entire team in Ubisoft, I wish to thank you for voting for us. Le jeu est pas sorti. We are deeply honored by your support and so excited to show you. Ou alors c'est des more prix of journalistes, the on va dire. when the time will come. Winning the prize of Best Nintendo Switch Game at Gamescom 2021 means a lot to everyone working on the project, and we cannot wait for you to experience this cosmic adventure. Thanks a lot, Gamescom, and see you soon. And on PC, every game, from the biggest AAA productions to the tiniest one-man shows, is just one viral tweet away from becoming the next big hit. Ouais, Nominated Just for Dance, Best bon. PC Game 2021 are the up-and-coming strategy hit Age of Empires 4 by Relic Entertainment. J'ai hâte, putain que j'ai hâte From d'y jouer. Software's Elden Ring. Siberia, the Ouais, World bah c'est bon, Before c'est allez, from c'est Elden Microids Ring and qui va gagner. Power Labs. And the winner of the Gamescom Award for Best PC Game 2021 is Siberia, the World Before. Congratulations to Ah bon? Power Labs and Microids. D'accord. Hi, I'm Luc. Bon, ça va- j'ai l'impression que ça va être la fin. Hein. Director of Siberia, the World Before. I just wanted to thank Ah, la statue qui a le masque à Games côté. Industry for Au secours. awarding us today. So thank you very much, guys. Thank you on the behalf of all the team and our partners. All amazing people currently working very, very hard to provide the best game possible. And of course, I want to have a thought for Benoit Soka and his family. Benoit was the creator of the Siberia series, and we miss him. We miss him a lot. Well, I think that's it. Thank you again, and I think there's someone else who wants to say something now. Bye-bye. Hi everyone, Inan Zur here, and I'm so happy to be the composer for Siberia the World. Voir qu'il n'y a pas eu de notif, que j'étais en live. Ou alors elle a pas activé les notifs. C'est pas bien. On their great achievement, and I cannot wait to share with you what's to come. Hi, this is Tiny DePass. I'm the founder and director of I Need Diverse Games, a not-for-profit based in Chicago. Oh, le Illinois. D derrière. Welcome to the rest of opening Le night D20. of Gamescom Live. It's absolutely crucial to make sure that the pathway into games is Non, mais je te boude, poire. and supported and Je te boude. inclusive for members of underrepresented groups, as it is for anyone Ah else. d'accord, ça active pas les notifs. Seeing someone, whether they are someone who looks like you, someone who acts like you, someone who enjoys the same things that you do, that experience can sometimes be life-changing. Bon allez. Merde, j'ai voulu faire un. J'ai voulu faire un. Merde, j'ai voulu faire une commande et ça a désactivé le... Oh, Jumanji? Team up and prepare for Jumanji. Vous pouvez arrêter de souiller mon enfance? Coming soon. Vous pouvez arrêter de souiller mon enfance. Could he possibly have hired someone? Ah, Yakuza. Pardon, Judgment. And where are they now? You think these lunatics Ah, are Judgment. Now, no playing dumb and none of your tricks. Don't underestimate me, Yagami-san. Aïe 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 aïe, ces jeux, The Lodge Judgment. Aïe 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 aïe, ça va être bien comme jeu. See even more of Lost Judgment, watch IGN's Gamescom show where they will have a full 7-minute trailer debut of the game on their ONL post show. Now it's time for some news from globally celebrated electronic artist deadmau5.
He's seen all these virtual concerts and said he wanted to do one better to create his own persistent spot in the metaverse, a living world that will evolve with his fans. It's called Oberhasli, and it's coming to Core, a platform for user-created multiplayer games and worlds this fall. Here's your first look. What is up, Gamescom? This is your good friend Joel, professionally known as deadmau5. Yes, that is the correct way to pronounce it. Tell your friends. We're here to talk to you all about Oberhasli and Core and bringing game development to the masses. Oberhasli is going to be just a really great place for deadmau5 fans to come and hang out with their friends and cross-communicate and just have a good time with various activities. We're going to offer interactive concert experiences. Tu mérites. Virtual concerts. We've been there, we've done that. There was no shelf life to it. So tu mérites. Parce que je suis gentil ce soir. Switching it up and keeping it cohesive with real world events. You know what's happening with deadmau5 and the tour, the music and the Il y a eu Saints Row, le nouveau Saints Row qui a été annoncé, qui est bien hype. The brain of Joel in the world of Core. The thing about Core, of course, is people who are passionate about world building are building this huge gamut of playable stuff, whether it's a racing game or a FPS, a battle royale. The variety was amazing. My first Il y a eu la date pour le nouveau, du coup, j'en parlais dans le channel. And I did a 12-hour non-stop grind on it. It was just so addictive. Le nouveau If you like counting spaghetti, Horizon. this game is like for you. La date a enfin été annoncée. A lot of variety on there. So if you're an avid gamer like myself, On a vu Call of Duty. I wouldn't be surprised if Les petits jeux sympas aussi, on reviendra dessus. It's great. Le 28 sur le Game Pass, on va avoir du Age of Empires 4. On va pouvoir l'essayer. Thanks, Joel. And now here's the next big thing coming to Fall Guys. With Season 5 in full swing, Disney Fall Guys are teaming up again to bring the perfect guest to your jungle. Oh, c'est pas mon type de jeu. Let's take a look. Pas mon type de jeu, mais bon. Au moins, il y a régulièrement du contenu, hein. Arrêtez de souiller mon enfance! Putain de bordel de merde! Vas-y, Jumanji, ça vous suffisait pas. Putain, mon enfance. Now, one game that got a lot of attention in June was replaced from Sad Cat Studios. The team is hard at work on the game, but did want to give a quick little tease of their progress and news on that incredible song in the trailer from the Xbox Game Showcase in June. Oui, car je regrette moins via des codes, mais je ne regrette pas de ne pas avoir acheté moi-même. Ouais, non mais... Après, c'est pas... Je dis pas qu'il est mauvais, je dis juste que vraiment, c'est pas mon style de jeu. Oh, des pixels. En fait, c'est le genre de... Among Us... pas Among Us, pardon. Replaced. C'est comme Among Us, c'est-à-dire... c'est le genre de jeu qui est bien, mais entre potes, de temps en temps. Fall Guys. Alors, non, je veux pas me faire DMCA, s'il vous plaît. Trailer song. Non, 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 non. Non, 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 non. I'm listening to that tonight. It wouldn't be Gamescom without a hotly anticipated strategy game. And this year, Age of Empires 4 is in full force with an exclusive gameplay reveal for you. A new campaign and a new civilization showcase leading into its release on October 28th. Check it out. The pages of history are filled with moments that determine an empire. J'annonce, je suis pas objectif sur ce jeu. Can be the difference between rising to power or being lost to history. How will you grow a small fort? Ah, campagne de Moscou. Ok.
J'espère que la caméra va pas être trop proche. Ah, Os, merci beaucoup pour le... Ah mince alors, t'avais pas déjà follow? Il me semblait t'avoir déjà vu follow. En octobre. Faites de l'histoire votre histoire. Ah merde, non, c'est le 28 octobre, pardon, j'ai cru que c'était 28 août. Valheim, took ok. over Steam, and it sold over 7 million copies in just under 2 months and reached a peak concurrent of over 500,000 players, the 5th game to do so in Steam history. Well, tonight, Iron Gate and Coffee Stain are excited to announce Valheim's first content update, Hearth and Home, has a release date. This update focuses on base building and survival experience. Builders and cooks are going to have a field day. Here is the beautifully animated trailer. Dovahkiin. Tu es un Dovari. Oh mais il y en a un, il me semble. Attends. Ouais. Alors non, Wisebot. Le VOD c'est pas pour faire gagner des levels. Attends, j'ai enlevé le... Je sens même plus. Au secours. Earth and Home. Il n'y avait pas une extension de Skyrim qui s'appelait comme ça? And I've got one more award to announce tonight. PlayStation is also expecting to get a whole bunch of awesome titles in the near future, so picking the best one turns out to be a real challenge. These are the 3 nominees for Best Sony PlayStation Game for 2021. Once again, the promising Elden Ring by From Software. The 17th installment in the Tales series, Tales of Arise from Namco Bandai. The horror game The Dark Pictures House of Ashes by Vas-y, Tales of Arise. Games. Allez. And the winner for Best Sony PlayStation Game 2021 after all these nominations Tales of Arise. is Elden Ring. Congratulations. こんにちは、フロムソフトウェアの北尾です。この度はこのような素晴らしい Ah, faut bien que Elden Ring chope des... 開発チーム一同大変光栄に思います。 Faut bien qu'ils en chopent, hein. エルデンリングはここ十数年の我々の集大成としてこれまでのノウハウをしっかりと生かしつつ、また新作タイトルとして新鮮な体験をユーザーの皆さんに楽しんでいただけるよう開発を進めています。これまで我々のタイトルを楽しんでくださった方はもちろん、そうでない方もぜひ。Là, j'ai retiré la VOD. この度はどうもありがとうございました。 J'ai retiré la commande pour... Je suis en train de regarder, je vais retirer la commande pour la VOD. Parce que je l'ai fait en annonce, en fait. Non, 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 non. Je veux même pas...
Je veux même pas savoir. Je veux même pas savoir. Je veux pas écouter. Hein, la musique. La musique, c'est non. La musique, on repassera, hein, parce qu'on a encore un énième jeu de Pam Pam Boum Boum. Ah, mais c'est Pokémon. Oula, c'est dur. Allez. C'est bon, c'est bon. Hello Gamescom, and welcome to Opening Night Live. I'm Joachim Brodén from Sabaton, and today we'd like to show you our new song and video. Excusez-moi l'expression, mais il a la gueule de l'emploi pour ce jeu. Hein. And World of Tanks, and we cannot wait to play this song live. And hopefully you'll be able to. Il a parlé de World of Tanks. So, until then, let's battle. Ah, parce que j'y joue beaucoup. Alors non. Hein, voilà. Faut savoir que j'ai joué beaucoup. J'ai joué beaucoup à World of Tanks. Je me demande si un jour je vous en ferai. Ah ouais, non, mais d'accord, ok. Ouais, non, mais le look, il est là. D'accord, le look, il est là pour une raison. Mais. Putain, cette contrebasse. C'est une contrebasse. What? Qu'est-ce qu'ils ont fait à World of Tanks? Tonight. For the midnight. What? You can watch us live on Twitch. We're bringing all the good stuff you know us for. And a chance to win a Mackie for 3 months. Go to twitch.tv/TeamFordzilla after opening night live for your chance to. Ah, la transition, elle est. Où est la transition? Je cherche la transition, s'il vous plaît. Ouais. Calme-toi, Red Bull. Genshin Impact continues to deliver meaningful updates to fans. Genshin Now Impact. it's time for its first crossover Ah, mais depuis tout à l'heure, il y a du Red Bull. Hein. Ça doit être la 3 ou 4e pub Red Bull. Ah bah, vas-y. And on all platforms for version 2.2. Here's a first look at her in action. C'est le nouveau perso du coup d'Aloy qui est dans Genshin. Aloy here. If I have to share something, it'll be my bow. In the service of people who need the help. This'll pack a punch. You're stuck now. Ouais, le jeu pouvait être bien, mais vraiment c'est le côté gacha, moi, qui m'a bloqué. J'ai eu très mauvaise expérience avec certains gachas, du coup j'ai complètement bloqué les gachas. J'ai rien contre le jeu en lui-même, vraiment. C'est juste le concept. The Genshin Concert 2021, Melodies of an Endless Journey to celebrate the game's 1-year anniversary. Coming this October, here's a sneak preview of the Flanders Symphony Orchestra in Belgium performing a theme familiar to Genshin Impact players. Ok, donc c'est quoi? C'est un nouveau scénario? Ça doit être pour toi du coup, Poire? Ah non. Ah, pap. Non mais... Pourquoi il y a autant de musiques les unes après les autres? Ils vont me faire mourir. Non, bah... oui, bah non, Poire, tu n'auras pas la musique. Non. Ah, du coup, un concert Genshin Impact. Le 3 octobre. Ah, Shifu. Tiens, c'est le jeu qui a un peu impressionné. Hein, on va pas se le cacher. Donc il met en avant le type de combat un peu à l'Arkham, la précision des mouvements, etc.
brutally murdered your entire family. Well, today I'm excited to share the news that Sifu has a release date. Here's a sneak preview. Moi, pourquoi tu vieillis à ce point en fait pendant le jeu? Je pense qu'il faudra l'avoir entre les mains pour comprendre le pourquoi du comment. Ton personnage vieillit à ce point. Je rêve où c'était une vieille dame. Ou droit dans les... Ah, droit dans les... Standard addiction de Lucie. Ok. Épique. We still have more to show you, but right now we're going to head back to Germany to check in with Natasha. Take it away. Ah oui, c'est spécial les graphismes. Once there was a time when gaming was a niche and gamers were only a tiny group of people without a lot of influence. But now we are millions. We are one of the biggest communities in the world, and thus we can help change the world. One way to do this is with the Gamescom reforestation program, where we can plant a whole forest. From the creators of Plant Turismo, Leaf of Legends, and Pinecraft. Released in 2020, expansion pack 2021, launch soon. Gamescom Forest. Not a game, but a game-changing project. Thousands of trees were donated. What the fuck? Community in the world, because we need oxygen even more than a good Wi-Fi signal. Save a bee, plant a tree. Let's grow. The Gamescom Forest. D'accord. And that's it for me tonight. I hope you had a blast and are excited for all the new games coming in the next month. Don't forget to check out Gamescom now and our German live streams on Twitch and YouTube for even more games and talks and fun. Thank you very much. I'll see you tomorrow. Back to you, Jeff. Thank you so much, Natasha. Now, back in June, we were joined by Hideo Kojima to announce Death Stranding Director's Cut. PlayStation 5. Tonight, Mr. Kojima has prepared an in-depth video to give you a look at the gameplay and many of the new features, missions, and more that you'll encounter when the game arrives on PlayStation 5 on September 24th. So please, sit back, relax, and enjoy an extended look prepared just for opening night live at Death Stranding Director's Cut. Alors, je suis désolé. Je sais pas où je l'ai foutu, mais vous savez, je vais vous chercher un truc à côté. There are now new items that allow for easier and safe delivery. One of the new items is the Evolved Stabilizers, which features thrusters that help reduce the impact of landing when jumping from higher areas. The Cargo Catapult is a cannon-like device that can launch your cargo over long distances. Enabling you to develop even more creative ways to deliver Je vous annonce, hein, mais juste pour parler de ça.
Moi, j'ai vu énormément de gens... Attendez, je vais baisser un peu. J'ai vu énormément de gens se plaindre du côté director's cut. D'accord, en mode, c'est pas normal, etc. Je l'ai pas là. Il est quelque part. Je l'ai pas rangé, malheureusement. Mais juste pour vous montrer, hein, c'est pas nouveau ce genre de choses. Je vous montre, mais... Je vais chercher l'image que j'ai récupérée. Moi, j'ai ça, hein, chez moi. Je vous montre, hein, mais... Resident Evil 1, Director's Cut. Le jeu, hein, sur PS1. Je l'ai. C'est pas de maintenant, hein, les Director's Cut. C'est juste que c'est très rare. Mais oui, on va supprimer l'image. Mais c'est pas nouveau, hein, c'est pas... Faut pas taper sur Death Stranding parce qu'il y a une Director's Cut. You can also train and compete for the highest score. Et vous savez quoi? Alors, ça n'arrivera jamais, j'annonce. Ça n'arrivera jamais. Mais on serait tous à dire oui pour un Metal Gear Solid 5 Director's Cut avec la fin. Hein. Si Hideo Kojima arrivait à récupérer son bébé, je suis sûr que tout le monde serait d'accord pour avoir un MGS5 Director's Cut. As you progress through the game, you'll also be able to unlock new missions and weapons. The Maser Gun is one of the new weapons that will be introduced. It has a few different functions. It can C'est magnifique, sauf le bébé qui fait peur. Ah, mais le bébé. Boss battles can now be revisited and fought as many times as you like via your private room. Ah, un système de boss battle du coup. Où tu raffrontes les boss. Ah, ça peut être sympa. Du coup, t'as du time attack pour les speedruns et tout. Tu vas peut-être avoir des catégories de time attack. Ça peut être sympa. Your scores will be shared in the all-new online ranking system, allowing you to compete with players from around the globe. 8 new tracks have been added in the music player. You can listen to the tracks in the private room. It will help you and Sam relax after a long day of travel. Non, 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 pardon, wow. Hep, on se calme sur les musiques, hein. On se calme. Oula. Oh là 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 là. Ah, oh putain. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que t'as l'impression que juste sur le jeu, ils se sont pas contentés de faire un jeu, ils se sont, je pense, éclatés sur le jeu. Ils ont dû vraiment s'amuser. Ah, du coup, est-ce que ça va être le truc qu'on a vu en trailer la dernière fois, c'est-à-dire l'émission un peu dans... ce qu'on disait côté MGS, dans les entrepôts... New action-packed delivery missions have been added. En mode stealth. Ah, ça pourrait être... What truth will Sam unfold in the mysterious facility? C'est... Alors fais attention... Ouais, non mais... De toute façon, je vais pas prendre le risque. Ah, voilà, donc les côtés... Je vais pas prendre le risque sur la musique, hein, je vais toutes les... Le côté... les gens, quand ils ont vu le côté... Putain, t'as l'air vachement discret avec ce que tu portes sur le dos, mon gars.
Ouais, voilà, oubliez le mode discrétion. We've also added jump ramps, enabling you to jump over valleys and crevices with ease. You can even do tricks. Ah putain. Mais il s'est juste amusé sur son jeu en fait. Il a fait un jeu, mais qu'est-ce qu'il s'est amusé pour le enfin, qu'est-ce que son équipe... Oh putain. Oh là 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 là. There is a new racetrack. You can time attack with other Sam players from all around the world. Oh là 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 là. Mais oui, mais 1000 fois oui. Ou par contre c'est rigide hein. Oh ça a l'air rigide hein. Mais qu'est-ce qu'ils ont dû s'amuser à le développer. Ils en ont rien à foutre. Eux ils veulent faire leur jeu. Ils avaient envie de faire leur jeu, ils l'ont fait. Et juste fuck quoi. Ah ça fait plaisir ce genre de jeu. Oh, miam, 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 miam. Je m'appelle Monsieur Krabs. Oh, tu sens le gros truc qui va arriver. Blablabla. Je m'appelle Monstro et j'ai bouffé un pantin en bois. 24 septembre, eh ben voilà. PlayStation. Je m'appelle Sébastien. Amazing. Well, that is going to do it for opening night live, but there is much more Gamescom to go and more reveals tomorrow and Friday. Gamescom is not over just yet. And I will see you again this December when the Game Awards oh, c'est la fin. Around the world for our biggest celebration yet of the world's biggest and most powerful form of entertainment. But before then, in October, I'm happy to announce, no, I'm not going to be in Monkey Ball, but I will have a cameo in Disney Plus's upcoming Halloween special, Muppets Haunted Mansion. I can't believe this is happening. That's a sneak preview of me. I got to film this earlier this year. Can't believe it. Video game.